Motogp World Champion for the first time in 6 years. Marc Marquez completed one of the greatest comebacks in sporting history at the Japanese Grand Prix in late September 2020 to stand on top of the world once again. A move to the factory Ducati team delivered instant success, with Marc dominating round one. Any doubts that he was back to his brilliant best. Still hungry for more success, it's clear going into 2026 that Marc is going to be the rider to beat as he looks to tie Italian icon Giacomo Agostini's record of 8 MotoGP titles. Inilah momen haru dan bahagia yang terpancar dari mata ibunda Marquez, yakni Roser Alenta, dan sang ayah Julia Marquez. Keduanya menatap bangga ke arah Marc Marquez dan Alex yang menjadi sorotan utama pada malam penghargaan MotoGP 2025. Inilah tempat Marc Marquez meletakkan Tower of Champions versi mini, piala yang diberikan kepada pembalap yang meraih juara dunia MotoGP. Seperti kasih kode, Marc menatap ke arah kolom kosong yang nampaknya telah ia persiapkan untuk menampung piala berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe DIEX channel ini ya.